morning. Sorry about the late start. We had some technical issues. So here we are, Sunday morning at my house. And so if you have a moment to set up and have a moment to settle, and we begin with our practice. Just a note, we might be interrupted from my toddler from time to time. Съжалявам за късното включване, имахме малко технически проблем. Но ако сега вече сте включени, нека да започнем. Заемете по удобна позиция и от сега се извинявам за това, ако малкия дойде и ни притесни в някакъв момент. Hey, hello Martina. Hey, hello Maria. Здравейте. Супер. Okay, so let's begin. Have a block or something that you may need. Just sit for okay. Morning. Good. Okay, so just find yourself comfortably if you need. Hey Ja, good morning. So find yourself comfortable position, blocks, anything that you need, and just let's breathe in and out. And like that, our spine to come and stand up, the shoulders go down, and the chin is kind of parallel to the floor. And just observing изправяме се гръбнака, като вдишваме и издишваме. С това намираме да изправим гръбнака, раменете са долу, брадичката е паралелно с земята. Отпуснете езика, лицето и слушайте всичко наоколо като един притихнал свидетел. So you listen around like a silent witness. Allow the jaw to relax and the tongue, and listen and observe anything like a silent witness. And we begin with 3 Oms and the Loka mantra. Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. So in our practice today, we're going to pay attention to contrast, and so that means in anything, how you feel physically, emotionally. Pay attention to the contrast in your life after the yoga practice, or anything in your life is because of contrast. Even the breath is an actual contrast. So днеска ще внимаваме за контраста. Всичко в нашия живот е контраст и е възможно поради функцията на контраста. Because the contrast work in order to create that
the life. Така че контрастът е необходим за осъществяването на живота. Преди и след вашата практика и по време на практиката ви днеска също наблюдавайте това. Дишането е един вид контраст, защото because we have inhale, then a pause and the exhale. So the inhale, значи вдишването, пауза и издишване. Това е също така олицетворение на контраста в нашия живот. Всичко в тази вселена, в която сме, съществува благодарение на този contrast. So everything in this universe that we live in is because of this contrast. The interlacing of the colors in the rug, if you like. So that's how any color is able to be visible because of the contrast of the other color. Например, в една черга контраста е видим благодарение на единия цвят в чергата. Той изпъква благодарение на това, че е различен от тези цветове. Те си помагат да изпъкват един друг. So, even just observing the breath today, how it works for you in the posture, and when you have a posture that is extending at the same time, what's happening both in both directions. So, например, в една поза, как дишането ви се развива, освен това в една поза, как става как става вдишването и издишването, освен това как също от примерно едно разтягане имаме движение напред, но в същото време движение назад. Това е контрастът, който е необходим да се осъществи позата. So that's the contrast needed for the posture to happen. Окей, сега, спирам телевизора. Да го спра ли? Айде, спирам. Alright, so that was a contrast as I'm talking, being still and you suddenly get a smack. So, okay. Това беше един вид контраст. Както седя и говоря, изведнъж се появява една буря. Окей. Стига сме говорили. Enough talking. Let's begin with warming up. Good. And this will be as you sat cross-legged or so. We're just gonna start rounding the back and opening up. Inhale. Good. Up to 3, няколко 3 до 5 пъти така хубаво round your, да се види как целият гръбнак се опъва в двете посоки. So both direction, don't be in a hurry. When you're ready, come to the center and we're going to do just little clockwise, anti-clockwise, по часовниковата и срещу часовниковата стрелка движения, за да отворим хълбоците. Хубаво, не бързайте. Be nice, don't be in a hurry. Observe it and feel it. Наблюдавайте го и го чувствайте това движение. След това обръщаме другата посока, the other side. Good. Okay. Extend your legs.
And we're going to inhale, lengthen, exhale, reach for the toes. Either toes or shins or ankles. Зависи къде ви стигне възможността, краката или шините. Inhale, вдишваме. И издишваме. Exhale, lower down. You might feel a bit longer to get to a different point. Може това да ви помогне да стигнете по-далеч. Again, inhale. So, отново вдишваме. Изправяме през короната, but at the same time you feel that you're rooting through your tailbone. So we're talking about these both directions, the contrast that creates that movement. Отново, inhale, вдишваме и издишваме, като с това се заземяваме през седящите кости и издължаваме през короната. И ето това е контраста, който всъщност създава движението. And then you feel that lengthening here. И удължаването в бедрата, навсякъде, целите крака. Отново. Inhale again. Не, Сторми. Чакай, слез долу, мамо. Ще спра филма. Ще ти спра филма. Да го спра ли? Чакай, спирам го. Ако така правиш, спирам. Exhale here. И издишаме. Good. Do you feel that you need to? Колкото искате, направете вдишвания и издишвания. But keep rooting. Продължавайте с това хубаво заземяване тук в чрез опашката. Окей. И постепенно с всяко издишване слизаме все по-надолу, все повече се предаваме, отпускаме се. You surrender further with every exhale. Surrender. Work with the gravity. Работете и с гравитацията, за да се отпуснете по-дълбоко. Всяко издишване ни помага да се един вид размажем повече и повече надолу. So the next exhalation is helping us to spread even further down and surrender. И да се предадем. Последно и вдишваме. Се изправяме до дандасана. Дандасана сега ще направим, където краката са активни. So flex your feet, press the palms and then lift, extending out through the crown. Вдигаме през короната, но натискаме с дланите към земята. Това помага да се усети тук движението и краката също са активни. 3 breaths here, 3 вдишвания и издишвания тук. Pressing the palms, lengthening through. You would feel these muscles through. Усетите тези мускули тук да работят. Okay. 2 and 3. Good. On the next inhale and exhale, в следващото вдишване и издишване ще направим bridge. So you come to bridge. And we start lifting. You may want to interlace. Сега. И отново, this is a choice if you want to hold it here for 3 or be dynamic. Ако искате го дръжте за 3 или вдишвания, 3 or 5 breaths here. Or if you want to be dynamic, you lower with exhale, с издишването надолу.
И вдишването нагоре. Inhale, go up. So that's, I'm gonna keep it for 5 breaths. Аз ще го задържа за 5 вдишвания. Като с това, you may want to interlace. С това може да се опитате да си хванете ръцете or touch your heels. Okay, so you can touch your heels, interlace fingers, whichever you feel more inclined. Keep the knees in line with the hips. Не отваряйте коленете, дръжте ги в една линия с хълбоците. 3, 4, и 5. And 5, hug your knees into your chest. Пригърнете си към коленете, ги свийте към гърдите, масажираме кръста, масаж your lower back. Good. And on the next inhale, exhale, we're going to go for reverse plank. Отиваме в обърната дъска. So the hands are facing forward. Press here, here, and the toes are, краката отиват долу. Значи така ще ви го демонстрирам. Така. So this is quite a strong one, so make sure но със сигурност натискайте тези крака, пръстите искаме да докоснат земята. We want the toes to touch the floor. Inhale and exhale, lift. You can lower down and go back into it, so 3 to 5 rounds, depending on your ability, отново в зависимост от вашите възможности, 3 до 5 рунда, динамично или го дръжте. Okay? Inhale, lift. One, 2, 3. Lower down. Beautiful. And we're going to go for Janu Shirshasana. Janu Shirshasana. Okay, so this one is wide open. Inhale, lift. And exhale. We're going to go towards the side here. So go for the right side, whichever, but make sure again you're not collapsing. Тук отиваме към Janu Shirshasana, но не се навиваме. Напротив, отваряме гръдта и се предаваме. Surrender. So if you find like you're arching too much, ако видите, че много се навивате, значи върнете малко назад и постепенно 3 to 5 rounds again, depending on your ability. Or you can have a different variation where you have a half lotus или half полулотос, ако сте по-отворени if your joints are better, във вашите стави са по-отворени. Okay. One, 2, 3. Inhale and exhale. You can come back to center and we're going to hook the big toe. Тук хващаме големия пръст. Inhale and exhale. We're just going to come to the side. Идваме на странично. Как да ви го покажа? So I'll show you this way. So keep rooting through your sitting bones. Inhale, lift. And
exhale to the side. Again, отново 3 вдишвания или 5, зависимост от... Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go the other side. Okay. Обръщаме от другата страна. Find sitting bones properly. Keep, гледайте в големия пръст. Keep looking the big toe. This is your дръжти. Това е вашето дръжти. There he is. He's coming again. 2. Слез долу, мамо. Слез долу. Спирам го. And 3. Окей, спирам. Айде. Отивам да го спра ли? Добре, влизай вътре. Спирам го. So the side one. Another 3 rounds if you need to. 1, 2, 3. Отивай, гледай. Иначе го спирам. Inhale back to center. Okay. So we're coming up to Tadasana. Вдигаме се в Tadasana. Стани от там. Да, бе, мамо. Very gently. So the hot weather is very good to be able to use it to stretch. Значи това горещо време много е полезно да се използва за тези хубави разтягания. И ето отново казвам за този контраст. Днес е много важно да го наблюдаваме. Сега продължаваме с триъгълник. Айде, защото тук са включени много елементи. So, there's so many elements in triangle that see if you can see me. Okay. So, alright. So we come to удобна позиция с краката. Вдишваме и се опитваме да стигнем към небето. Reach up through the sky, hold the waist, хванете се за кръста и издишването вече се получава в свивка в ханша. Постепенно стигаме до ниво, където ни е удобно. Inhale, exhale. Пази се, Storm. Ей! Ще го спра. Окей. Раменете се в една линия и So we're going to keep this for 3 to 5 rounds here. Extending the neck. Удължете врата. Раменете са далеч от ушите. And shoulders away from the ears. Айде, спирам го. Отивам да го спирам. Two. And 3. И 3. Inhale, come up gently. Спирам. And we turn for the other side. Okay, and we do... И същото правим на другата страна. Първо издигаме с вдишвания и издишвания. Спирам телевизора. Не чакай! Тогава сядай. Ще го спра. Не! Еми, гледай си. Така, so the other side, again, inhale, and exhale. And if you observe the contrast here, you would feel how you're rooting, and then you're inhaling, lengthen, pressing, едновременно сега
Натискаме с краката, за да се заземим, но в същото време се отваряме във всички посоки. Едната нагоре, с краката надолу към земята, напред с букание, също така назад. So the whole of the universe we're pointing into every direction with triangle. Shoulders away. Keep pressing into the floor. Breathe for 3. Don't lock your knee. Не си заключвайте предното коляно. Use your toes. Работете с крака, с пръстите на крака. And 3. Exhale. Inhale, come up. Спирам. Спирам. Ай. Come back to Tadasana. Бързо тук. Спирам. Край. Сядай. Да пусна ли маш? Тогава сядай. Okay. Tadasana, and we're gonna go for a round of sun salutation. Един рунд на Сурya Namaskar. Поздрав към слънцето. И тогава продължаваме с следващите разтягания. Sorry, the view is not very pleasing here. It's so strange to work in the garden. Така. Окей. Inhale. Изключвам го. Не. Падаш. Падаш, мамо. Сторми. Изключвам веднага. Отиваш и край. Спирам телевизора. Спирам го. Спирам. Тогава сядай вътре. So you've done a round, като свършите своя рунд с Сурya Namaskar. Връщаме се в триъгълник. We continue with triangle twist. Но усукан. Inhale, continue with the breath. Exhale, and you take as many, вземете колкото е необходимо вдишване и издишване, за да настаните, за да усучите правилно, да не бързате. So don't be in a hurry. Do it as many breaths as you need to, reaching for the shin, reaching for the flow, whichever, където на вас ви е удобно. Спирам. Където на вас ви е удобно да постигнете това усукване. So, колкото се може постепенно с вдишвания и издишване. Inhales and exhales to reach the point where you'll be able to go further. Значи стигате до там, до където ви е удобно да получите добра позиция. So, rooting и чак тогава вдигаме. So you've
done your 3 rounds, you can go into vinyasa. С vinyasa може да преминете за другата страна. Не, спирам. Отново. You have many breaths here. Отново имате толкова възможности, въздух. Вие контролирате, вие рисувате, вие създавате тази форма, вие създавате вашата реалност. So you draw, you make your own reality. So take your time, take as many breaths as you need to. Колкото са необходими, толкова вдишвания и издишвания. Inhale, exhale, inhale, exhale. Don't be in a hurry. Спирам го. Спирам. Така. So then, when you reach to the point, когато стигнете до вашата необходима поза, където е за днес идеално, for the one that is perfect for today, then you stay and breathe up to 3. Може би до 3 вдишвания и издишвания. 1, 2 и 3. Okay, so exhale and go back into the vinyasa. And then we come to sitting. Идваме в сядаща позиция, където вече отново сте готов. Баланс on your sitting на седящите кости. Правим баланс в навасана. Идваме в навасана. Намерете баланса първо. First you find the balance and then let go. So variation, вариант, the legs are straight, или вариант, you bend your knees, or или сте с свити колени. Okay, so 3 rounds here, or 5 again, 3 или 5 вдишвания. Keep the back straight, lengthening through the crown. Издължете се през короната. Гърба е прав. 1, 2 и 3. Good. Then you're coming to reverse plank. Идваме в обърната дъска. 1, 2 и 3. Good. And още веднъж ще направим навасана. Раменете долу, shoulders down. Inhale, lift, whichever variation you want to go. Maybe this time you want to go, може би сега за този вариант. So whichever. 1, 2, 3. And then reverse plank. 1, 2, 3. And inhale, exhale. Отново приберете коленете към гърдата. So hug your knees towards your chest. And just massage side to side. Before you come to shoulder stand. Изправяме се в стойка на рамене. Стойка на рамене.
отново може да бъде направена на so different stages. You go gradually, hinge, сгънете се малко повече в ханша и постепенно намерете дължината през седящите кости и опашката. Inhale and exhale, allowing the lengthening to happen through the tailbone. Gradually reaching to a point where you can breathe and постепенно стигате до място, където може да дишате, а не да се задушавате. Not to gasp, okay? And you keep it as long as it's necessary. Колкото ви е необходимо, държите тази стойката на рамене. Тя подмладява, обръща всичките течности в тялото, помага на стомаха да си почине, на сърцето, на лимфната система. So it helps to bring oxygen in the face, in the brain, носи кислород в лицето, в мозъка. Turns the blood flow, helps the heart, helps the digestive system, the lymphatic system to have a rest. It's very beneficial. Okay. And gradually move into plow. Постепенно сме вече в рало, going into plow, but again keep lengthening through the tailbone. Но търсим това издължаване през седалището, през опашката. So you can also support very strongly the lower back here. Вижте вдишванията и издишванията. Observe your inhales and exhales here. Това разширяване и стесняване, което се случва. The expansion and the constriction through the inhale and exhales in the lungs. Може би в дробовете и въобще в цялата поза. You hold as many breaths here as you need to. Колкото ви е необходимо, ги задръжте тези вдишвания и издишвания и отиваме в риба. So we go to fish, gradually lowering down, coming into fish. Again, observing that beautiful breath in and out. Като наблюдавате този всички вдишванията и издишванията, отварянето на гръдната кош, на гръдния кош и изпълването му с въздух. And how the body feels opening with the inhale further into your chest, bringing more oxygen into your lungs. Feeling the breath moving through you. Усещате как дъха се движи през вас. And then gradually coming to Shavasana и постепенно лягаме в Shavasana.
изяш филията и сега ще дойде. Айде. Добре, гушкаме се. Мамо, няскус. Добре, тихо сега. Ела тук да се гушне. Защото имаме почивка. Айде. So we're coming into Shavasana and we begin to just observe how the body relaxes with every exhale. If that will help you. Донеси ми купата, мамо, да направим ом. Ще ми донесеш ли? Без маска. Добре. Сега се отпускаме с всяко издишване в... Не. Къде е човека? Там купата ми донеси за ом. Моля ти. Всяко издишване и помага да се отпуснем по-дълбоко и да наблюдаваме процеса на surrender, на предаване. Аз ще спирам ти, детско. Не, отивай вътре, защото го спирам. Не! Не искам. Не, искам вкусна. Искам вкусна. Сега да пускам. Да пусна ли маш? Давай. So, like a silent witness, just observe the contrast within you. Peacefulness against not peacefulness. Thinking, no thinking. Значи наблюдаваме контраста вътре в себе си. Мир или няма мир. Мислим или не мислим. Just the breathing and the awareness on the pause. Дишването и издишването и вниманието върху паузата. Паузата между вдишване и издишване. И ако се разсеете, ако мислите за нещо, ако чуете нещо, просто се върнете отново на дишането и наблюдавайте тази пауза между вдишването и издишването за още няколко последователни дъха. So if you get distracted, listen to something, got too many thinking, just go back into your pause between the breath, inhale and exhale, and just observe it for the next few more rounds. Softening the face, softening the whole of the body, the tongue in your mouth. И с това да си помогнете да отпуснете лицето, цялото тяло, езика в устата е мек.
is fully on your pause between the breaths. Пълно внимание на вдишванията и издишванията. На паузата между вдишванията и издишванията. Okay, so start taking a deepening your breath and moving the body gently to coming up to sitting. Постепенно започнете да задълбочавате вдишванията и да размърдате тялото и да се изправите в нашата последна седяща поза. За да направим 3 омс и лока мантра. Вдишваме дълбоко, инхейл. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shant Shant Shanti. Om Shri Gurbhyo Namaha. Hari Om. Thank you. Благодаря ви, хора, благодаря ви. Да се надявам, че тази практика беше добре за вас, в където и да сте, в горещите дни. Това е хубава практика, да се разтягаме, да дишаме. I hope this practice was alright for you today, wherever you are. Hopefully in hot weather like this, it's good to stretch, use the heat. That helps to penetrate a bit deeper. So let me know in the comments, and so observe the contrast in your life. Наблюдавайте контраст във вашия живот, because it can teach you a lot, защото ще ви научи много къде сте във всеки един момент. In every possible moment it will teach you where you are, how you feel, are you tired, do you need rest. So, например, ако сте уморени, дали имате нужда от почивка, ако сте болни, значи, че нещо сте излезли от пътя. So, your health, for example, if you're ill, that will teach you that you come out of the right way. So these things are important. So the contrast is very important. Контраст е много важен елемент, за да ни помага да намерим баланса. So the pause, the equilibrium that we have in our breath is achieved through the inhale and exhale. Значи това
равенство, този баланс, който е в паузата между дишане и издишане, се постига чрез този контраст. So, all right, time to go. See you soon. Bye bye. До скоро. Чао.